নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, স্পোর্টসের পর্দায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমরা এখন রয়েছি গোয়ার ফাতোরদা স্টেডিয়ামে, যেখানে কিছুক্ষণ আগেই কিন্তু 1-1 গোলে এফসি গোয়ার সঙ্গে ড্র করেছে মোহনবাগান। আর এই ড্রয়ের ফলে কিন্তু তাদের যে আইএসএল টাইটেল কন্টেন্ডার তারা যে রয়েছে সেটা কিন্তু কিছুটা হলেও কঠিন হয়ে গেল। কারণ আপনারা জানেন যে আজকের ড্রয়ের পরে ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান সমসংখ্যক পয়েন্টে থাকলেও গোল ডিফারেন্সে কিন্তু ইস্টবেঙ্গল এখন 1 নম্বর স্থানে রয়েছে। এবং পরের 3টে ম্যাচ কিন্তু অবশ্যই খুব কঠিন হতে চলেছে মোহনবাগানের জন্য, যেমন ইস্টবেঙ্গলের জন্য। তবে সবথেকে কঠিন হলো আর ঠিক দুদিনের মধ্যেই তাদের কিন্তু ইন্টার কাশির বিরুদ্ধে খেলতে হবে, এবং তার আগে টিমের ফিটনেস এবং তাছাড়া দ্বিতীয়ার্ধে দলের খেলা অবশ্যই চিন্তায় রাখবে কোচ লোবেরাকে। আজকে কিন্তু সাংবাদিক সম্মেলনে কোচ লোবেরা পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে যখন আপনি সুযোগ পাচ্ছেন তখনই গেমটাকে কিল করে দিতে হবে। তার ফুটবলাররা সেটা পারেননি, এবং সেই কারণেই কিন্তু তাদের এই যে ফলাফল সেটা যে ভোগ করতে হচ্ছে, এবং তারা ম্যাচটা ড্র করে ফিরছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এটাও বললেন যে তিনি একেবারেই কাঁদবেন না বা এরকম বলবেন না যে আজকে এইটা হয়েছে বা ওইটা হয়েছে বলে কোনো অজুহাত দেবেন। তিনি কিন্তু বলছেন যে আমার দল অন্যতম সেরা দল এই আইএসএলের, তাই আমার কাছে কোনো রকম অজুহাত দেওয়ার জায়গা নেই, বরং আমি আরও ভালো পারফর্ম করে ফিরে আসতে চাই, এবং আমি ফুটবলারদের ওপরে ভরসা রাখছি যে তারা ঘরের মাঠে যে পরের যে ম্যাচগুলো রয়েছে সেইগুলো জিতে, এবং তার সাথে ডার্বি নিয়েও তিনি বলেন যে ডার্বিও তিনি জিতবেন, এই আশা তিনি রাখেন ফুটবলারদের উপরে। সঙ্গে তিনি এটাও বলেন যে ডার্বি যদিও এখন একটু পরে রয়েছে, তার আগে ইন্টারকাশি, এবং ইন্টারকাশি ম্যাচ আর দুদিনের মধ্যে হয়তো মাত্র একটা প্র্যাকটিস সেশন দল পাবে, কিন্তু সমস্ত কিছু বাধা বিপত্তি প্রতিকূলতা তিনি বলছেন যে পার করে দল জয়ের রাস্তায় ফিরবে এবং পরের ম্যাচটা তারা জিতবেন। চলুন গোয়ায় ম্যাচের পরে কোচ লোবেরা কি বললেন স্পোর্টসের পর্দা একবার শুনে নেওয়া যাক। I think this situation happen again, no? I think when you had the opportunity to kill the game, you need to kill the game, because finally you are giving chances to the opponent to reach a final of the game with options. No? My feeling was we need to be more clinical in the last third. We need to, when you have clear chances, you need to score. Because I think it's not only in this game, in other games, we are opening the game, no? And finally, the last part of the game, they can score one goal, or everything can happen. No? I think we need to manage the game smarter and kill the games when you have the opportunity to score the second goal. The most important thing is in our hands. Finally, obviously, we are disappointed because we come here, we wanted to win, and finally we are leaving this stadium with only 1 point. But in terms of the options to win the league, the next step is Intercashi at home in 2 days, in 3 days, and we need to put the focus on that. No? But what is clear is in our hands. We don't need to wait nothing, because depend on us. What we need to do is improve in some areas. We need to learn about these kind of the situations, and in the next games, we know we can get one trophy in practically 10 days. Then we need to work about this, and I am positive. Obviously, today I am disappointed because this is not the result we wanted. But I am positive because I believe in this team, I believe in these players, and I think in the next 3 games playing at home, it's at home for both, but we need to get our target. In the first question, I don't like to cry, I don't like to find excuses, because finally this not help to us. No, I think if there are break, we need to be ready for that. If now we are going to play 3 games in practically 1 week, we need to be ready for that. I cannot come here and complain about this. I need to try find solutions, because this is my work, no, as a coach, and also I have a very good squad. I don't have only 11 players. Finally, it's my responsibility to try to find a way to compete in the highest level, even the breaks, even playing 3 games in practically 8 days. No? And on the second question also, the substitutions, practically all of them was because we forced the substitutions, because finally we have players, they cannot continue working. We need to change some things, but the substitutions in terms of Apuya, Tapa, and even Sahal in the last moment was the substitutions forced, no? Because it's not maybe it's not what we wanted to do, no? But finally you need to rebuild the team in this scenario and with these circumstances. Play 45 minutes.
We know before the start of the game he cannot play more than 45 minutes. Even he has some discomfort. And then in this moment, I thought it's better to play with two wingers like Liston and Manbir. Use Cummins as a second striker, attacking midfield. I think was very good in the second half. This situation, we wanted to win the game. This is why I wanted to use Sahal as a midfield. Is more offensive profile than, for example, in the halftime to use only one substitution with Tangri. But I am happy with the substitutions because my feeling when we start the second half is we are dominating the game. We can score the second goal. But as I told you before, we need to kill the games. Finally, you are giving the opponent opportunities till the end, till the last minute, you can see. I am happy with the fitness of the player. I think we showed during all of the season a very good mood in terms of fitness condition. Also, we need to understand today, even the situation with the weather is difficult for the players. There are a lot of humidity, and sometimes you are more tired than in another games, no? But I don't think so. Today the problem was the fitness condition of the players. Two ways. One, complain about this and try to find excuses, or be positive and to take this as a challenge and try to find solutions. I prefer the second one. We can beat them if we score the second goal in the moment we had the chance to do it, no? But finally, as I told you before, I am repeating again, when you are not doing this and the opponent during the pass of the minutes they have chances, also you are playing against a good opponent in a difficult stadium and they are playing well also. Finally, my feeling is we can beat them, but we didn't manage well some periods of the game. Good memories here. I won the first trophy for this club. Even in the bubble, I won the double with Mumbai City here in Goa. Always the FC Goa is going to have a big place in my heart because I live with my family here 3 years. I don't like to speak about the opponents. I prefer to speak about my team. But always FC Goa is a special place for me, no? ফাতোরদা থেকে শুভম মণ্ডলের সঙ্গে আমি সৌম্যজিৎ দে, রে স্পোর্টস।